In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we celebrate this special milestone. Thank you for the wisdom, strength, and perseverance that have brought us to this moment. Through every challenge and triumph, you have been our guide, our source of hope, and our greatest teacher. Bless our graduates as they step into a new chapter of their journey. May they walk with faith and courage, using the knowledge and skills they have gained to make a difference in the world. Fill them with wisdom to make the right choices, humility to keep learning, and compassion to serve others. We pray for the parents, teachers, and mentors who have supported and nurtured us along the way. May they find joy in knowing they have played a role in shaping bright and promising futures. Lord, as we move forward, lead us toward paths of purpose, integrity, and success. Keep us strong in faith, resilient in trials, and always grateful for the blessings you provide. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our Mother, and with the guidance of the Holy Spirit, may we always seek your will in our lives. We ask this through Jesus Christ, our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kailas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw, ay hinatak tuglakaw,
the Altan High. Ini kumanda bayan Yutang gasa sa kahitasan Bahan di alang sa tanan Pililhon ka labaw sa pulawan Dakbayan sa makinaan manon Sa among dughan ikaw ang gihandong Pagkamagabihon o pagkamatinabangon Hiyas nga naa sa mga tanhayanon Garbo ka kanunay Malabong dakbayan sa tanhay Ibantog ang imong ngalan Sa kadaghanan Sa kasadya o panagigumaan Tanay ikaw among kalipay Matahong mo kinaiyahan pag-aamong mahon Ang mapulog kong kagahapon sa ulugon Garbo ka kanunay Malambong dakbayan sa tanhay Ibantog ang imong ngalan sa samahan, panaliti mong katawhan Sa tanang katalagman at tunay kaluwasan Dapayan sa tanhay, magpadayong malinawon o mauswagon Dapayan sa tanhay, magpadayong mo barong nga Panahon na ng pagbabago Dahil sa'y ko'y kinakailangan Tayo na magtulong-tulong Kapag lagi ng mahal Panahon na ng pagbabago Dahil sa ito ay kinakailangan Tayo na magtulong-tulong Napaunlarin ang mahal nating bayan Panahon na ng pagbabago At ayos ang mga dapat ayusin Dapat lang maging tungkulin Ng bawat mamamayan dito sa atin Ng pagbabago patungo sa pag-asenso Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas
Sa atong aktibuha, ipit sa mata. Sumarili ka tubig, kulihan nga magpapaglo, mga ginikanan, mga completas o sasanang lipayang kaayaw ako. Naibig kang kamangkutanan ng ining sa kaispisya, mga adlaw sa among kinabuhi. Aming lipupo ang bunga sa aming papangkamot sa tibuok to ipadayon kanangan kamot para makapos ang among mga pangon doon sa kinabuhi mong ko balikan sa kindergarten mo binigyan sa inyong dagang salamat. Good morning, everyone. It is a great honor and privilege to stand before you today as we celebrate this incredible milestone in our lives. Today marks the end of one journey and the beginning of another. It is the day where hard work, dedication, and perseverance paid off. Thank you to our families, teachers, and to all the people who showed their unwavering support and encouragement throughout our academic journey. As we take the next step towards our dreams, may all the lessons we have learned, the values instilled in us be guiding light to reach our goals in life. Once again, on behalf of Batch 2024-2025, I welcome to you and significant our lives. Thank you and God bless. Maayong buntag ka natong tanan. Sa di pa ko magsugod no, mangayok mi og gamay dispensa no kay nadilatar among biyahe gikan og Santo Niño Elementary School. But before that, no, akong pagtahod, akong pagyukbo sa atong amahan sa lungsod, no, nga walay lain the Honorable Jose Pepe Orlino, ably represented dili lang usa kun dili gyud duha no, amo jung giguyod pud ning anak sa Santo Niño, walay lain ang iyahang representative nga mohatag sa message si Ma'am Venice. Please ma'am, please stand. And also Sir Dado there, kadaghang fans ani dito sa kuan. Oo. And of course, ako pong pagtahod o pagyukbo, samahan sa aling barangay, si Kapitan, the Honorable Captain Edmond Vergara and the councils, no? Sa ato pong mga parents, nga diha po, no? Oo, kay ikas barangay, kamo magpudayon among partner diri, no? And diha po nato sa atuang atubangan karon ang atuang Aralin Panlipunan Supervisor, Dr. Tito Benedict Suyo, sir. And of course, the school head, Sir Jo Marie, the teachers, and di na to malimtan. Walay lain, ani apod ang ato ang guest speaker karon. Si Sir Candelario, sir, mayong buntag, sir. And of course, kaninyong tanan, no, maayong buntag. So allow me to read the message of our good secretary, no, Secretary Sara Angara of the Department of Education. As we close the school year 2024-2025, I want to extend my heartfelt gratitude to our learners, teachers, school staff, parents, and partners who have been part of this shared journey. This year's theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay ng Bagong Pilipinas, underscores our collective effort in strengthening our education system to meet the demands of a rapidly evolving world. I have seen this commitment firsthand in my visits to schools across the country. I have met learners who wake up before dawn to walk kilometers to learn, teachers
teachers who go beyond their duty, and parents who sacrifice to provide their children with better opportunities. These realities push us to craft enduring reforms. Through the 5-point reform agenda, we have taken concrete steps to address classroom shortage, strengthen our workforce by filling critical personnel, accelerate digitalization, enrich career pathways, and implement policies that lead to lasting systemic improvements. We open the doors of our offices and schools to our partners in the private sector to make all of this happen. Beyond solving existing challenges, we are also spearheading the groundwork of our future-ready education system. Our goal is not just about an uptick in numbers. Our goal is for every Filipino child, no matter where they are, to have the opportunity for learning, growth, and success. To our teachers and school staff, your dedication is the foundation of this transformation. Your hope and hard work are the reason we are making progress. To parents and guardians, your support at home shapes us as aspirations of our learners and inspires them to strive for more. To our students, you are the heart of everything we do. Your dreams fuel our drive to make education better and more inclusive. And to our graduates and completers of this school year, congratulations. You are the generation that binds all of us together. As you step into the next chapter of your lives, bring with you the values of perseverance, resourcefulness, and compassion that define us as Filipinos. As we move forward, DepEd under the administration of President Ferdinand R. Marcos remains committed to raising the quality of education, strengthening governance, and ensuring that our youth reach their full potential. With an unyielding commitment to equity, we will build a stronger, more inclusive education system for generations to come. Maraming salamat at mabuhay ang inyong edukasyon ng bagong Pilipinas. From the Secretary of the Department of Education, the Honorable Sani Angara. Good morning. Sa makausa, mayong buntag kanatong tanan. Before I will read the message of our Regional Director of Region 7, tuguti ako pag hatag og respect and courtesy sa atong mga leaders sa atong dakbayan sa Tanhay. Unahon ako ang kapitan, no? Ang kapitan sa Barangay Santo Niño, si Honorable Barangay Captain Edmond Vergara o ang iyang mga konsihales. Ikaduha, among dakong pagyukbo sa atong amahan, sa atong syudad. Ang giingon, ang buotang mayor, kind, humble, and respect na niya, o a man of action, and the champion himself sa panerbisyong pinaangay. Taga na tumasibang pakpak, ang atong amahan sa syudad sa Tanay, Honorable Mayor Jose Pepe T. Orlino. O ilabi na ang atong naakaroon diya dari sa atubangan. I will not mention one by one na lang ha, ma'am. Basta niya dari kauban ako, akong kaubang supervisor sa division, si Dr. Gretchen Ibarita. Ang atong representative, no, ni Mayor, ably represented sa giingon ni Doc Gretchen, duha ka buok, si Ma'am Venus Iray o si Sir Dado Villarosa, ang adopted son sa Santo Niño. Nilato man dyan ninyo na siya. And then, ang atong guest speaker, ang pinaka-importante kamo mga ginikanan,
I know nga malipayon mong tanan kay this activity, kaning graduation, naka-witness mo sa paggraduar sa inyong anak, ilabi na sa grade 6 o sa sa kinder, ang completion nila, naka-witness mo, kitang tanan mo witness sa pinaka-momentos nga events sa ilang life. So, I know with your oozing pride sa itong mga parents, dako kayo ninyo ng garbo nga mo graduar ang inyong anak o mo complete po sa kinder. And now, my dear parents, o kang uban pang dumudoong aniyagaron, I will read the message of our Director of Central Visayas or Region 7, to our dear graduates, dedicated educators, supportive parents, and valued partners in education, my warmest greetings. Graduation is not just a milestone. It is a celebration of your perseverance, passion, and unwavering commitment to learning. It marks the completion of one chapter and the exciting beginning of new aspirations and opportunities. But behind this achievement are the teachers who guided you, the families who stood by you, and the entire community that supported along the way. This year's theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, emphasizes the strength of unity in building a better nation. It calls on you, the graduates of today, to step forward as change makers, embracing diversity, fostering collaboration, and working together to create a brighter future. Progress is never the result of a single effort, but of a shared vision and collective determination to uplift our country. As John F. Kennedy once said, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Your education is your greatest achievement. Salesiano T. Jimenez, EDD, JD, CESO 4, Director 4, Regional Director of Region 7. Thank you. Mayong buntag. Okay, sa atong guest speaker, Mr. Safri Candelario, SDS representatives, Dr. Tito Benedict Suyo and Dr. Gretchen Ibarita, to our school head, Mr. Jo Marie Catubig, faculty and staff, barangay officials headed by Capitan Edmund Vergara, PTA officers, proud parents, completers and graduates, good morning. May I have the honor to to deliver the graduation message of our Honorable Mayor Jose Pepe T. Orlino. Kudos to all completers and graduates of school year 2024-2025. Graduation is one happy occasion where you have all proven your worth as you have conquered the educational level as part of your formative years and finally get hold of the proof that sacrifice and hard work indeed have paid off. It is one of life's milestones. It is an event worth sharing and celebrating with your loved ones and all those who have been an integral part of your success. As you will continue to tread a higher level of journey in the educational landscape, use the knowledge, skills, and competencies, as well as the positive values and attitudes you have all gained to help you overcome the challenges brought about by the demands of current times and successfully attain a bright future.
Indeed, there is a bright future ahead as DepEd is maximizing its effort in providing quality education with a 5-point agenda that is anchored in the President's commitment. With a concerted effort of the school and the community, may we bring forth a future-ready workforce. This year's theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas, highlights the essence of unity and collaboration among everyone who has a stake in education. They always say together, everyone achieves more. As your local chief executive, allow me to reiterate one of my most important points in the Pinaangay agenda, and that is go for education. With our collective effort, the provision of education among Tanhayano learners will be given the maximum support towards achieving a great and high and a greater Philippines. Mabuhay Batch 2025. Jose Pepe Tiorlino, City Mayor. Before I channel the message of our SDS, I would like to have this opportunity to express my respect and courtesy to our city mayor, represented by kanisya duwa jud kabuk ang ipadala diri ni mayor no, ni Sir Dado ug ni Ma'am Denise, and palangga japon ta ni SDS kay duwa japon ang ipadala si Dr. Gretchen and si Dr. Soyo. Sa ato ang guest speaker, si Sir Sapri, Candelario staff, master teacher, parents, guests, and especially to the graduates, may I have the honor to channel the message of our dear SDS. Congratulations to the graduates of school year 2024-2025. The theme of this year's end of school year rites is Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay ng Bagong Pilipinas, or in English, Generation of Unity, Partners for the New Philippines. The theme underscores the importance of unity and collective efforts of everyone in achieving a stronger and brighter future, emphasizing the crucial role of the current generation in supporting one another and working together towards a new and progressive Philippines. Dear graduates, you stand at the threshold of a new chapter in your life, filled with endless possibilities. Your hard work, perseverance, and determination have brought you to this moment, and we are incredibly proud of you all have accomplished. As you move forward, remember that learning is a lifelong journey, and the lessons you've learned will serve as the foundation for your future. So continue to dream big, stay furious, and embrace the challenges ahead. The world is waiting for you, and we believe in your ability to make it a better place. To all the teachers and school heads, your unwavering dedication and passion throughout this school year is appreciated. Your commitment to nurturing your young minds, fostering creativity, and instilling values in your students has been nothing short of extraordinary. Through your guidance, you have empowered our future leaders, scholars, and innovators. You have not only imparted knowledge, but also inspired
confidence, resilience, and the love of learning. Your tireless efforts, even in the face of challenges, have made a profound impact, and for that, we are deeply grateful. Thank you for shaping the future one student at a time. To the parents of the graduates, congratulations to you as well. Your unwavering support, love, and guidance have played a crucial role in shaping the success of your children. You have stood by them through every challenge, celebrated their achievement, and nurtured their dreams. This milestone is the foundation of their growth and success. As they move to the next chapter of their journey, know that your role in their lives will continue to be the source of strength and inspiration. Graduates, as you stand at the edge of this important milestone, remember that this is not just the end, but the beginning of an exciting new chapter. The road ahead will be filled with opportunities, challenges, and moments that will test your courage and resilience. But always know that you are capable more than you imagine. Carry with you the lessons you've learned and the friendships and the memories created during the formative years. As you step forward, continue to be kind and curious, and always strive to be the best version of yourself. The world is ready for you, and we have no doubt that you will make a lasting impact. Congratulations, graduates, your future is bright, and it's all yours to shape. Dr. Estela Bisusbilia, PhD, CESO 6, Schools Division Superintendent of Tanay City. So at this juncture, I have the honor to present the completers first and following by the graduates. Dr. Estela Bisusbilia, CESO 6, Schools Division Superintendent, represented by Dr. Gretchen Ibarita, Education Program Specialist in M&E. I have the honor to present to you 22 males and 14 females, a total of 36 candidates of completion for the school year 2024-2025 of Punglo Elementary School. I hereby certify that they have satisfactorily completed all the requirements of the basic education curriculum prescribed by the Department of Education. May I therefore request you to confirm their completion. By virtue of the authority vested in me by the Department of Education, Region 7, Central Visayas, upon the recommendations of the Schools Division Superintendent, Dr. Estela Bisusbilia, CESO 6, whom I represent, I hereby accept and confirm the completion of 22 males, 14 females, a total of 36 completers of Punglo Elementary School for having satisfactorily completed the basic education curriculum for the school year 2024-2025. They are now entitled to receive their certificates of completion with all the rights and privileges pertaining thereto. Congratulations, everyone. May I please call on the representatives to assist with the giving of the certificates?
It is my privilege to present to you the kindergarten completers. Gilbert C. Academia. Adrian B. Acero. V. Acero. Lyjan N. Amancio. Jerome C. Ardenia. Vincent E. Ardenia. Julius B. Baldado. Jairo A. Bornea. Aljon E. Calorin. Elishama U. Estacion. Algie R. Malalay. Roderick A. Malde. Gino C. Mengito. The Bluetooth device is Jean Kyle A. Nieves. Prince Yuzel P. Uyangorin.
Jack P. Sabanan. Jomar A. Santiago. Joey D. Silva. Rachel L. Tanaib. Gavin Ryle L. Tanoy. Mervin Kent Y. Vender. Gino S. Villasorda Jr. Ira May B. Acero. Gila F. Aguilar. Princess Kate P. Babor. The Bluetooth. Bethalafea May B. Kalimot. Kia M. Kalimot. Princess Safi Jane A. Candelario. Crisel R. Estrabella. The Bluetooth device is connected successfully. Mariam B. Lasola. Aliana Palomar. Gemaline A. Romano. Judy Ann R.
Rutsel L. Tanaib. Faith A. Villagantol. Meljoy R. Villagantol. Congratulations, dear completers. Dr. Estela Visasvilla, CESO 6, Schools Division Superintendent, represented by Dr. Gretchen Ibarita, Education Program Specialist in M&E. I have the honor to present to you 15 males and 15 females, a total of 30 candidates of graduation for school year 2024-2025 of Punglo Elementary School. I hereby certify that they have satisfactorily completed all the requirements of the basic education curriculum prescribed by the Department of Education. May I therefore request you to confirm their graduation. By virtue of the authority vested in me by the Department of Education, Region 7, Central Visayas, upon the recommendations of the Schools Division Superintendent, Dr. Estela V. Susvilla, CESO 6, whom I represent, I hereby accept and confirm the graduation of 15 males and 15 females, a total of 30 graduates of Punglo Elementary School for having satisfactorily completed the 6-year basic education curriculum in the elementary for the school year 2024-2025. They are now entitled to receive their certificates of completion, their certificates of graduation with all the rights and privileges pertaining thereto. Congratulations, everyone! May I honor to present to you the graduates of school year 2024-2025. Acero, Archie B. Acero. Archie B. Acero. John Paul V. Acero. Francis E. Ardinia. Ray Anton A. Babor. Tarjan P. Cabanag. General G. Cabanag. Melboy E. Cabanag. Ray C. Tadukoy. Dominador P. Kalimot Jr. Recons V. Chavez. Martlim C. Dalmasio.
Angelo C. Silva. Mark Anthony Y. Dalagtag. Jesus C. Talon. Shane R. Argeles with honors. Angela P. Shane R. Argeles with honors. Angela P. Arquizal. Lorami D. Baldado. Resel B. A.F. Baldado. Ernigin S. Bulgado. Marcel K. Estrabela. Leslie S. Fabro. Gisami E. Garcia with honors. Lady Jane L. Maliusa. Angeline C. Palomar. Eliza E. Palomar. Gia P. Sabanal. Angel May D. Silva with honors. Kier Shansi B. Tano with honors. Ria Jane P. Villarta with honors. Congratulations, graduates. So may I request Shane R. Argeles to come up the stage. Shane Argeles is awarded by our city local government by the Leadership Award. Given by our Honorable PPT Orlino. Cares. Ikaw na. Ladies and gentlemen, a pleasant and grace-filled morning to each and every one of us. It is always a great honor to be the
to given the task of introducing a person who is not only worthy of emulation because of his achievement in life, but mostly because he was once like us. He is with us today to grace us all and to share history to inspire us to work hard and achieve our dreams no matter how difficult the road may be. Our guest speaker was born at Aliis, Bayoan City and currently residing at Balok, Santo Niño, Tanjay City, Negros Oriental. A renowned servant of God and happily married man with 3 adorable daughters. He had his elementary education at Santo Niño Elementary School. He finished his secondary education at Lonoy National High School, Bai City, Negros Oriental. He holds a Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Automotive Technology, from Negros Oriental State University, as well as Master degree in Technological Education. He is currently teaching at Norsul Bais Campus. He undoubtedly made a mark in both academic and technical fields with expertise in automotive technology, along with significant experience in guiding students to reach their fullest potential. He exemplifies what it means to be a mentor, a leader, and a lifelong learner. Please join me in welcoming our beloved guest speaker, Mr. Sapri R. Candelario. Mayong moto sa tanan. Gutom na ba ang matagosa? Mga bata, gigutom na ba? Gutom na? Ang atong oras minus 15 mag alas 12. Muna nga dili lang kumutaas o mensahe ato ra gyud nga ibutang sa atong kasing-kasing una nga ang edukasyon maoy ka-partner sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Musugot tag sa dili ang edukasyon ka-partner sa atong kinabuhi mintras buhi patas kalibutan. Akong mga pagyukbo sa tanan nga mga opisyalis sa Tanhay headed by Mayor Pepe Orlino ug sa tanan nga mga konsyalis sa Tanhay City ug sa ato nga amahan sa barangay Honorable Edmond Vergara ug sa tanan nga mga konsyalis ilabi na sa atong mga bisita from Division Office, sir, sa atong mga doktor nga although dili na ko kabisado ang inyong mga ngalan, salamat sa inyong pagbisita niining mao nga dapit. Hatagi ko hamubo nga mga mensahe sa istorya sa kasaysayan niining mao nga dapit gumikan sa akong amahan. Tagailang kong mubo nga porsyon ug nganong natukod ang eskwelahan. 1996 akong papa nagsulat ni atong mga panahon na mahinungdan nagsugod ang eskwelahan sa gitawag Patricio Caluman. Mao nga ang iyang anak karon mao nintindog ug nimpadayon sa pag-ugmad, paghatag og mahimo nga inspirasyon sa tanan nga mga ginikanan dinhi. Atong palakpakan ang tanan nga mga magtutudlo headed by Sergio Mare, ang atong school head dinhi nga naghago usab sa pag-edukar sa atong mga kabataan init ug ulan. Gikinahanglan ato silang ayudahan. Isip nga PTF President dili mata perfect tungod sa atong trabaho kay wala tuo maning atong obligasyon as a pastor sub sa ministry nga gitiyal sa Ginoo kanato. Muna nga sa akong pagbasa diri sa tanan nga naay katungdanan diri ako ra gyud ning i-summarize. Kay dili ni siya mahuman ug hantod hapon tingali 5 ka oras dili ni siya mahuman. Mao nga tuguti ko ninyo atong palakpakan ang mga ginikanan o sa tanan nga mga kaubanan nato sa PTA nga kanunay usab nagayuda sa atong mga magtutudlo dire tungod kay kun wala sila wala sabta.
Atong palakpakan sila. Tungod kay mauni pirmiro nga ang na inyong nga pagsakses sa kinabuhi mga kabataan, ilabi na sa mga grade 6. Hinumdumi, dili pa ni katapusan, sinugdanan pa lamang sa inyong pagsakripisyo. Although mga kaeksonan, nagwali naman taan eh. Mudrikta ko tungod kay muto naman. Basi maguna-una mo kinis pastor, narbay litson sa balay, labi na katong mo graduate. O niya, ang inyong una-una, litson na unya inyong paglantaw sa ako ang agtang. Muna Sir Dado, kay lamang jukuan ni kay naaman ni siya sa civil registrar, kay doon ay mga certification of dedication at tumanta dito, Sir. Salamat sa Ginoo. Og sa tanan natong mga magtutudlo gikan sa kindergarten hangtod sa grade 6, dagan kay salamat sa mga panahon nga inyo nga ihatagan ang inyong ubos nga lagad, pagpaambit sa kaayuhan, pag-uswag nining mao nga dapit. Dili lamang sa elementary hangtod sa senior high school, gihimo sa takaduha ka termino, ingko maupaw gitag samot ani. Tingali sa tuig wa na ko'y buhok, mura na kong sigpim buro ko. Di ba? Pero okay lang, at least maayor taglawas. Mudrikta ko sa pinaka puntos sa gitawag og edukasyon. Education. Ingon dire, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. What is who? Kinsa ikaw nga ready karon is not by tomorrow. Di ba? Dili ugma dat karon. Kung sigurado baka nga ready na baka sa imong kinabuhi karon nga mosulod sa ang sa edukasyon sa kinabuhi. Dili ta mosugot nga makadungog tas kabukiran nga moingon ang taga-syudad, although dili ni pag underestimate sa taga-syudad. Although taas-taas na mga panahon from 2007 nagtudlo ta sa Negros Oriental State University. Subong panandungon nga moingon ang mga magtutulong sa syudad, taga-bukid dagyong dagko. Even ako masakitan ko nga naman na ako kinatumyang barangay sa Santo Niño, nagpuyo, nangimbiso, nakigbisog, nakigharong sa bisan unsang kahimtag sitwasyon sa kinabuhi, nag-working student ko kaniadto. Even wala mi makaon, nanguha mi kagang diha sa nurso kaniadto, CBP, si Pato kaniadto, panahon ni Dr. Suhor. Dili lalim, maglukdo tag bugas, Sir, gikan diri paingon sa checkpoint. Wala pay high school diri. Walay dalan ang lapok tigituhod. Grabe kasakripisyo kaniadto. Pero inyong ubos nga lagad na ningkamot aron hinay-hinay og hayag ang atong agtang, dili lamang sa agtang kundi ang atong kaugmaon sa kinabuhi sa kalibutan. Atong palakpakan. Mga ginikanan dakong challenge sa atong kinabuhi. Dili ta musugot nga moingon tas uban nga naabitay kalabaw, upat kabuktiil, kabalo magindodaro. Ayaw sugot, kay ang hayupan, that is hayupan lang na. Magpabilin sang hayupan, kita gihimo sama sa dagway sa Dios. Ingon ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Gihimo ta sama sa iyang dagwa. Ayaw sugot. Hello? Ayaw sugot nga mahimo kang sama sa hayupan. O mangani, nasa iyo pa man. Ang kwarta karon, gibutangan og hayop. Daghang senaryo, higala, mga ginikanan, mga dumuloong, mga residente din sa sitio Punglo. Nganong ang kwarta karon na viral sa social media. Nganong ang kalabaw nga magsigig daro gilatigo pa, wala gibutang sa kwarta. Dunay mga pangutana sa kinabuhi, nakakabalo ba ta? Duna ba'y mga pangutana sa inyong kinabuhi karon? Nganong ang kwarta dili kalabaw nga maumaw tay gidaro nimo adlaw kun mahimo gabi gilatigo ba kargahan paigikan diri paingon sa banmil, paingon sa tabua, paingon sa gamaw kay kaniadto gamaw og tabua og banmil ang amo ang tubungan. Ang eskwelahan kaniadto wala pa ang barangay Santo Niño. 1996 wala pa ang barangay Santo Niño, walay high school. Muhinungdan ang rason nga dito ko nag-eskwela sa barangay Lunoy, Bai City, Negros Oriental. Wow, kaniadto bisan asa kong mamunglay aron ko makapalit og uniform karon pagkaninduta ang inyong kinabuhi with wifi. Wow, atong palakpakan ng taga wifi nga dato ra gyud.
Usahay masubok ang palandungon, even ang mga college, magsigig dula o MA. Wow! Sosyal. Mao nga kitang mga magtutudlo, mag-uutang ano man kani ato, grabe ang sakripisyo. Grabe ang pag-antos aron kita makakabot sa insaktong kurso, kung bisang unsang kurso nga atong panganduyon sa kinabuhi. Makabuot ba ang kurso? Kung wala kay sakripisyo? No. Ingon dire, ako ning basahon din. Ato ning klarohon. Tanawa ra gud. For tomorrow belong to who prepare for today. Andam makakaroon nga mausab ang atong kinabuhi. Kay kung andam ta nga mausab sa atong kinabuhi, sacrifice is the key to success. Dili mahitabo nga ang imong pagsakripisyo maunay susi sa imong kalampusan sa umalabot nga panahon. Even ang atong mga magtutudlo karon, ang atong mga doktor of education, doktor of philosophy, tanan mga doktore, wala na sila mahimong doktor, wala na sila mahimong taas o rangko sa panggobyerno kung wala na sila edukasyon sa kinabuhi. Are ko dire sa usang meaning sa definition. Education, the transmission of knowledge and skill and the development of character. Unsa may atong karakter, unsa man ang karakter po sir. Batasan ba o kinaiya? Di ko may eskwela. Kapoy, ari ra ko sa email. Subong palandungon, wala pa ka-graduate, nangaburot na. Hello. Bata pa kayo ang edad. Dili pa hinog ang una-una nga mosulog diha sa relasyon sa kinabuhi. Wala ko niingon nga bato-bato ka sa langit ang matamaan wag magalit. Ulo kung ikaw o ako nangandoy ka kaugmaon sa imong kinabuhi, dapat kung kaya nimong kungan matoy pa ni Dr. Sor halabaate usa nagyupis. Unsa de ay diri? Education is the transmission. What is transmission? Kung ang sakyanan walay transmission, dili ko ka-change gear. Ang atong gisakyan sa atong mga pinalanggang mga bisitor karon, di ba? Dili na siya automatic. Even ang automatic, naagya ko na sa transmission. Muangat ka pal-iyo, kumudik ta kag kwarta, balik yung kas ubos. Dapat step by step ang inyong sakripisyo gikan sa kindergarten hangtod sa grade 1, grade 6. Hello. Mga ginikanan, grabe ninyong sakripisyo balik-balik diri. Pag-atiman sa inyong mga kabataan kay nangandoy mo nga ugma pohon ang inyong mga anak, dili masama nato nga napakyas sa atong pangandoy sa kinabuhi. Isilsil sa inyong kasing-kasing una-una o sa labutan. Kung napakyas mo nga mga ginikanan, ayaw ibutang o iangin sa inyong mga anak. Atong palakpakan ang mga magtutudlo diri. Manghinaot ko kay dili man ta sige niining mao nga dapit lumalabay lamang ta dinis kalibutan. Ang importante ang atong ikabilin nga maayong pagtulunan ang edukasyon sa kinabuhi sama sa akong mga ginikanan. Igo lang kong nagsumpay sa agi sa akong amahan. Kung unsa may akong namatan o kahayag, akong gipaningkamutan uban ang tabang sa Dios nga dili nako ikalimtan ang pag-edukar sa akong mga ginikanan. Hello. Mga ginikanan, ayaw ninyo wad sa inyong kasing-kasing una-una na apamoy paglaom karon. Ang inyong paglaom nga naputol kaniadto nga napakyas mo kay layo kaayo ang eskwelahan tuas Barangay Santo Niño. Ang among kasinatian maguli mauli mi perting lapo ka kay naapay kanapay dalan piting gamay baatan pa atong mga dagko iniguli na mo perting lapo ka ingos mama naunsa makasari perting na makambulangyo tamro makagikas lunangan kay gibaatan ang dalan pagdulhog balintong paguli. Hello. Kita pa kaninduta karon. Hapit na hurot na ang mga sityo o barangay puro eskwelahan. Mao nga kitang mga ginikanan, isip ginikanan, uldo ginikanan na magyud ko. Kaya naama ko'y tulog kabuk mga anak, na ako'y ning graduate, mo graduate ko niyang hapon. Na ako ko'y ning graduate, ako ang gamay, si Princess.
Wala ko'y lain nga gisilsis alang huna-una kung mawagtang kos kalibutan, hinumdumi. Kung ang inyong mga ginikanan, nakahuman man pag-eskwela kani ato nga nag-working, unsa pa kamo, kutob sa among makaya, kutob sa among mahimo, buhato na mo ang tanan, ang importante, naami ikabilin ninyo. Kaya ang edukasyon, dili na makawat. Pero kung butang sa kalibutan, sakyanan, yuta, awayan. Tinuod? Yuta, patayan. Tinuod? Tinuod. Pero ang edukasyon, mamatay na laman ka. Bisang mo ato pag ang minteryo. Kaupan ang dalan. Pagdulog, balintong, pag-uli. Hilo. Kita pa kaninduta karon. Hapit na hurot na ang mga sityo o barangay. Puro eskwelahan. Maunga kitang mga ginikanan, isip ginikanan, uldo ginikanan na magyud ko. Kaya naama ko'y tulog kabuk mga anak. Na ako'y ning graduate. Mo graduate ko niyang hapon. Na ako ko'y ning graduate, ako ang gamay, si Princess. Wala ko'y lain nga gisilsis alang huna-una kung mawagtang kos kalibutan, hinumdumi. Kung ang inyong mga ginikanan, nakahuman man pag-eskwela kani ato nga nag-working, unsa pa kamo, kutob sa among makaya, kutob sa among mahimo, buhato na mo ang tanan, ang importante, naami ikabilin ninyo. Kaya ang edukasyon, dili na makawat. Pero kung butang sa kalibutan, sakyanan, yuta, awayan. Tinuod? Yuta, patayan. Tinuod? Tinuod. Pero ang edukasyon, mamatay na laman ka. Bisang mo ato pag ang minteryo. Kaupan nimo ang imong kahibalo. Unsa man ang skills? Kahibalo. Kung wa kay kahibalo, diigdo ka kahibalo. Maunga sa atong pag-eskwela gikan sa grade 1 ngadto sa grade 6, mauni pirmirong ang taas pa kayong sakripisyo mga ginikanan. Tuwa pa'y junior high school, tuwa na pa'y senior high school, pag abot sa kolehiyo, karong panahon na daghang kay mga board passer, way trabaho. Tinuod? Tinuod na. Dili lalim. Mga apply karon 4,000 aplikante. Pila ra ka porsyento ang dawaton. Grabe. Maunga kitang mga ginikanan, kanunay natong pahinumduman ang atong mga kabataan. Dudong inday kung doon na mo'y pangandoy sa kinabot, kung doon na mo'y determinasyon sa kinabot, ayaw intawon mo'g undang. Kaya atong mga ginikanan munas kinahawag pag-ugay sa kampo. Dating inita sa maaron. Dili galing. Ako mismo masubok ang akong una-una nga nung manbisan sa eskwelahan sa Norso. Grabe mo kaayo. Padungdungugan ako, kamusigi mong gaimil. Abi ka iskalar mo Norso. Inyong mga ginikanan, nagsakripisyo pabalo ninyo. Mamahawa lagi. Musurong pitas tinuod. Kay ang tinuod nga kamatuoran maghatag ka na ito kagawasan. Dili ta mag hipokritos atong kinabuhi. Dinis kalibutan kay daghang mga hipokritos kalibutan karon. Hello. Diha sa balang kasulatan, kung unsay nabuhat nimo sa kalibutan, maunay imong i-reward sa Dios. Musugot kag sa dili, tanan nimong binuhatan, maayong magdautan, kita nas atubangas Ginoo. Nagwali na sab si pastor. Hello. Kinasing-kasing na kong gihangyo. Mga ginikanan, ilabi nas mga kaestudantihan. Isip ginikanan, isip nga adunay katungdanan sa ministry o sa eskwelahan. Mga magtutudlo, dili diyan na lalim ang pagtudlo, pag-ugmad sa mga kabataan. Kaya nagkalaing-laing taras, nagkalaing-laing kinaiya. Karong mga panahon na maglisod kag pangita sa mga estudyante, mga respetadong pagka-estudyante. Tinuod. Even ang mga bagong kabataan karon, labi nas mga gadget. Onya, magsigig lantaw og cellphone, dili nakabalong mo istorya na ako'y tulo ka buok, na ako'y ikatulo ka tuig, magsigirag ininsik. Pero kaniadto wala kay cellphone, wala pay uska tuig, minindot na kaayong mo istorya. Klaro ug larino na. Maunga kitang mga ginikanan, maoy atong bantayan kung unsaon hato pag-lead ang atong mga kabataan nga naa sila'y maayong kaugmaon sa umalapot. Giduol na tag mga eskwelahan. Time will ka, muabot ang panahon na anay college niya dire. Di ba? Na senior high school. Atong pala.
Di ba? Kani ato walay senior high school. Walay eskwelahan din sa Punglo. Ang mga estudyante kani ato mo eskwela grade 1, dako na kaayong tao. Hapit na dalaga, hapit na nagdose. Karon imong makita karon og gagmay kayo. Kinahanglan panagiya sa mga ginikanan. Manghinaot ang inyong ubos nga alagad nini mga dapit. Hamubok ang mga mensahe kay alas 12 impunto naman. Daghan kay salamat, manghinaot ko ang Ginoo magauban sa matag usa ka nato. God bless us all. As the school head of Ponglo Elementary School, I would like to present the certificate of recognition to be presented to Mr. Safri R. Candelario in recognition of your invaluable contribution as a guest speaker during the graduation exercises batch 2025 held at Ponglo Elementary School, April 12, 2025. Your inspiring words and wisdom have left a lasting impact on our graduates, motivating them to embrace the future with confidence and determination. With our deepest gratitude, we thank you for your time, effort, and dedication given the 12th day of April 2025 at Punglo Elementary School, Sitio Punglo, Barangay Santo Niño, Tanhay City, Negros Oriental, Philippines, signed by yours truly. Sa atong tinahog na head teacher, Mr. Jumari V. Katobi, minahal na magtutudlok, mga ginikanan, mga kumpitas, o sa tanan nga ani akaron sa makamalipayo sa matong tanan. Papasalamatan ako kaninyo tanan sa inyong napagduyod kanamo sa espesyal nga adlaw sa amo ang kinabuhi. Salamat usab sa among mga pinikanan sa gugma o sa pagsuporta sa among pag-eskwela. Labaw sa tanan, salamat sa Ginoo sa kaalam o pag-amping kanamo matag adlaw padayon kami sa pagkamot o maghimo kami o masdag ng pangkalampusan sa malabot. Daghang salamat. Dr. Stella V. Sosbelia, Dr. Milagros G. Soyo, Dr. Adonis A. Torres, Mr. Safri R. Candelario, the teachers of Punglo Elementary School, proud parents, fellow graduates, and friends, good morning. Today is a very special day for all of us. It feels like just yesterday when I first started my school journey, and now here we are, celebrating our graduation. We've all worked so hard, faced challenges, and learned so many valuable lessons along the way.
When I start to school, I always dream of being the best, but sometimes I didn't quite make it. Even when I failed, I didn't give up. I keep trying, and now standing here, I feel proud of everything I've accomplished. Dear graduation day, henerasyon ng pagkakaisa, paagapay sa bagong Pilipinas remind us that no matter what challenges come our way, we can face them with faith, hope, and love. For one another, we've shown that we are strong and ready for the future. To my mama, thank you for your love and support. I wouldn't be here without you. To my teachers, thank you for your hard work and patience in teaching us. And to my fellow graduates, we've made it this far and together we'll face whatever comes next. Courage and hope. Let's take a moment to thank God, our parents, our teachers, and our friends for helping us reach this day. Because of them, we can proudly say, we made it. Congratulations to us all and thank you. May God bless us all. Let's raise your right hand and repeat after me. Pledge of loyalty. With a solemn sense of my responsibility. I pledge myself. To hold my certificate as a sacred trust. An emblem of my obligations. To serve a generous loyalty of my alma mater. At Ponglo Elementary School. And with fidelity to my country. My fellow men and my God. So help me God. Ito sa iyo, sa bangko sa mo ninyo kay paano na? Dali na friends, please. Ayun sa dito sa may kulang kay para magtala na. Dali na sino. Gabi na sila na. Diyan ka lang guys. Alas loy mas. Loy. Dere ka guys. Dere ka. Dere ka.
Kamot sa kilid. Ayaw na kayo. Ay. Sa Julius, talaga na ito daw. Julius. Dong, sige na dong, Julius. Sila ka kilid niya. Diyan. Kamot sa kilid, kamot sa kilid. Atobang ni ma'am. Isto gamay siya. Isto gamay. Kamot sa kilid. Panalitan, anak sinabi po na katagal sa mga makita. We have the love, so the future will be. We be the band of love to everything that reaches the moon. We are the world of the restless love, and we need to guide us. Guide us, and we against each other. As long as we're together, we will be more together we stand. Light and love, together we fight. Let's have a love, and be what we want for the world. Pag-loud nila. Ibalik sa balik.
Tanapod. Galingan mo, lakasan mo yung boses mo at yung galing mo.
Wait, nandiyan ko na sila. Good morning to our respected guests, teachers, parents, and my fellow graduates. As we come to the end of this wonderful graduation ceremony, I feel so grateful and proud to be standing here today. This moment marks the end of one chapter and the beginning of another in our lives. To our teachers, thank you for your dedication and hard work in guiding us every step of the way. You have taught us more than just lessons from books. You've shown us the value of kindness, hard work, and perseverance. We will carry this lesson with us as we move forward in life. To our parents, thank you for your endless love and support. You believe in us even when we doubted ourselves, and your encouragement helped us reach this day. To my fellow graduates, we will work so hard to get here. Each one of us has faced challenges, but we've overcome them together. We've learned, grown, and formed friendships that will last a lifetime. As we take our next steps, remember that we can achieve great things no matter what the future holds. Let's celebrate this achievement, but also remember that this is just the beginning. There is so much more to learn, to experience, and to accomplish. Let's continue to strive for our dreams and always be kind, respectful, and hardworking individuals. Congratulations to all of us, and may we'll all have great future ahead. Thank you, and God bless us all. We have the promise of the future we need. We see the banners of the hope to every nation that is in the moon. We are the world of the represented love, and we need to guide us every time. Goodbye.